সো যারা থার্সডে ক্লাসটা করতে চাইছিল থার্সডে ক্লাসের জন্য আমি তোমাদেরকে এর আগের প্রবলেমগুলো আবার দেখাবো পরে, সমস্যা নাই। আর হচ্ছে ইট ইস এন অফার, দিস ক্লাস ইজ অফার ফর এভরিওয়ান। সো উইল কন্টিনিউ ফ্রম দিস পয়েন্ট। অ্যাকচুয়ালি আমাদের প্রাইমারি বেসিকটুকু সেমই আছে, সেটা হচ্ছে আমি লাস্ট ক্লাসও দেখাইছিলাম তোমাদেরকে, আমি আরেকবার একটু লিখে দেখাই। One of the key things that we need to understand for electricity chapter, that there are only so many few basics that we have to remember and understand, and everything else comes from reading the question and be able to decipher what the question is providing, and in response what we have to provide back as answers. A couple of things which are pretty important. Number one is that common resistance for series combination is given by R1 plus R2 plus R3 plus dot 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 dot. Common resistance formula for parallel combination is given by inverse R1 inverse 1 plus R2 inverse 1 plus R3 inverse 1 plus dot 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 bracket whole inverse. And then we have the Ohm's law, V equals to IR. And then we have the potential divider circuit law, which can be given as V1 can be given as R1 divided by total sum of resistances in the series combination. So R series, this ratio multiplied by the V voltage that is available across the from the supply. In some cases we can write supply. A better description would have been if I write that the total voltage that is available across the series combination. So this can be written as voltage of the series combination as well. So if we are trying to figure out the voltage of the resistance for resistor 1, then it goes over here, and that's how it works. For formula, these are all that we have. If for MCQ solution there are two more additional formula that I have taught you, which can prove to be pretty useful and time saving. That is, in series, comma, current is same everywhere. Current is same everywhere, comma, voltage is shared such V1 is to V2 is to V3 equals to R1 is to R2 is to R3. So in series combination the current is same, but the voltage is shared across the series components in direct ratio of the resistances. So if you have 2 ohm, 4 ohm and 6 ohm, then the voltage share ratio will also be 2:4:6. And we can shorten up this ratio value, whatever it is, if we can shorten it up, and then from that point we can find out the ratio that can eventually give us the value. As for the last part, in parallel combination, voltage is same across all branches, comma, current is shared such as, the formula for current sharing can be given as I1 is to I2 is to I3. This can be written as 1 by R1 is to 1 by R2 is to 1 by R3 in that ratio. So these are the three different ratios that we have, two different ratio formula that we have that we can use to calculate the voltage ratio and also to calculate the current ratio for necessity. As for graphs, we can find out some other information. The graph informations can be given like this. Gradient of IV graph change is same as how 1 by R changes. Similarly,
gradient of VI graph, voltage current graph, change is same as how R changes. So these are the two different formula, so not formula, these are the two different relationships that we have to keep in our mind or memorize or remember, is that gradient of IV graph is not 1 by R. Similarly, gradient of VI graph is not R, but the way the gradient changes is the same way those two quantities changes. For the last part, we have to remember two things. Yes, yes, আসো বসো. Thank you very much. বসো. In thermistors, as temperature increases, থাক সমস্যা নাই. In thermistor, as temperature increases, R decreases. As for in LDRs, LDR stands for light dependent resistor. So in LDRs, for plural I'm writing S. In LDR, আচ্ছা S নাই লিখি, পরে তোমরা আবার এটাকে S টাকে আবার কম্পোনেন্টের নাম হিসেবে মনে করবা. In LDR, as light brightness, sometimes we also call it intensity increases, resistance decreases. R decreases. এই হচ্ছে altogether আমাদের key basic. I can choose to take a screenshot of this whole thing and I'll send this over to your channel. আচ্ছা, তো আমাকে মেসেজ পাঠাইছিলেন? বলো কি চাও? আমি তো এখন উঠতে পারবো না বাবা. গেট বাড়ি থেকে তালা দিয়ে যাও, কিছু করার নাই. আর কিছু করার নাই, তখন আমি কি করবো? আর নাহলে দরজা চাপা দিয়ে হয়ে যাও. আমি এখন উঠতে পারবো না, ক্লাস দিচ্ছি. তুমি কি তালা মানে বাসা চলে যাবা? তাহলে খোলা হ্যাঁ চলে যাও, কিছু করার নাই, আমি এখন উঠতে পারবো না. এই হচ্ছে আমাদের প্রাইমারি যে রিকোয়ারমেন্টগুলো আমাদের ইলেকট্রিসিটি চ্যাপ্টারের জন্য অল টুগেদার মনে রাখা লাগবে. তোমাদের সিলেবাসে মোরলেস এই কয়টা জিনিসই আছে. And then there is one more extra formula which I can write in this very small pocket. সেটা হচ্ছে if we have resistances value dependency, resistance is directly proportional to length, and we also have another formula, resistance is inversely proportional to 1 by A cross sectional area, which means longer the conductor we have bigger the resistance, shorter the conductor we have smaller resistance. As for cross sectional area, thicker area gives us smaller resistance and thinner area gives us bigger resistance. So এই জিনিসগুলোর উপর বেস করে আমরা ওয়ার্কশিটের এই কোশ্চেন নাম্বার 7 থেকে ফার্দার কিছু 14 থেকে ফার্দার কিছু প্রবলেম ট্রাই করার চেষ্টা করি. উই ক্যান স্টার্ট ফ্রম কোশ্চেন নাম্বার 15. সো টেক এ লুক এট কোশ্চেন নাম্বার 15 নম্বর কোশ্চেন একটু আমরা দেখি. দ্য কোশ্চেন রিডস, at night
can actually make it a bit bigger. At night, a bright floodlight is used to illuminate a building. The floodlight is a metal filament lamp, full stop. It is connected in series with a variable resistor and 230 volt main supply. So a couple of information you have to remember. It is a metal filament lamp and is connected in series with a variable resistor. So with the bulb floodlight we have a series combination variable resistor, and it is connected with a 230 volt mains supply. So this is the true information. When the floodlight is first switched on, the resistance of the variable resistor is at its maximum value. In the following few minutes, the variable resistor is adjusted so that its resistance decreases slowly to 0. When the floodlight is first switched on, এই ইনফরমেশনগুলো ভালো করে খেয়াল করেন. When the floodlight is first switched on, the resistance of the variable resistor is at its maximum value. In the following few minutes, so it's a long duration. In the following few minutes, the variable resistor is adjusted so that its resistance decreases slowly to 0. This causes the brightness of the lamp to increase until it reaches a maximum. At maximum brightness, the current in the lamp is 12 ampere. এই জিনিসটা আমরা কিরকম হইতে পারে সেই সার্কিটটা আমি তোমাদেরকে এখানে রাফলি এঁকে দেখাচ্ছি. The question says the supply is 230 volts. So although AC supply calculation needs to be done a bit differently than DC supply calculation, but that is not introduced in your syllabus volume, so disregard that. This is an AC supply. This is the circuit representation for an AC supply, alternating current supply. This supply is said to be 230 volt. With this supply, I'm gonna draw a switch over here because a switch is a pretty necessary thing for a circuit, and we have a floodlight that is basically a filament lamp, but it's a very highly powerful filament lamp. That's why they have named it a floodlight, which means it produces a lot of light. And in series with this floodlight, we have a variable resistor connected. This looks like this. The question reads that initially the floodlight was started to have at its maximum value. We don't know how big is the value, but it was said to be at its maximum value, which means the moment we turn on the switch, if we close the switch right here, I'll close the switch. The moment we close the switch, this bulb is going to get a very small fraction of the 230 volt supply, and this variable resistor is going to get a much bigger fraction, because this one is now operating at a really much higher resistance. The reason this device is required or designed such way so that initially we do not send too much high power to this filament lamp. We want to raise the temperature of this highly powerful floodlight, which is supposed to operate at a really high temperature, and also these are also pretty costly equipment, so we do not want to burn it, damage it by sudden flow of electricity, and that's why we initially provide a very small amount of current through this thing and allow the filament of the lamp to heat up gradually. So as per the question, it takes about a few minutes for the variable resistor is adjusted so that its resistance decreases slowly to 0. So initially the resistance was really large, so the current in the entire circuit will be pretty small. The bulb will also get a very small fraction of the voltage, and the variable resistor will consume a significant portion, because these two components are connected in series. They'll be sharing the supply voltage, and as a result this bulb is going to start to heat up. Over the next few minutes, slowly we are going to reduce the resistance of this variable resistor such that eventually the resistance becomes 0. So আমরা এই রেজিস্টারটাকে কমাতে 0 বানায় ফেলবো. Whenever the resistance of this variable resistor becomes 0, essentially the bulb is going to start to consume the entire 230 volt of the supply. So initially আমাদের voltage of the bulb would be very small, but as time goes by, within the next few minutes the voltage would increase slowly to 230 volt maximum voltage. This essentially gives us a slow increase of temperature of the floodlight that ensures that the floodlight is not going to be breaking down. If you wonder why this is necessary, I mean, why can we not directly turn it on at 230 volt? I'll give you an example. One of the the part that I'm now telling you is not essentially a part of this question, but to make sense with you, whenever we make a filament lamp, which is basically a rectangular wire. So if I try to draw over here, whenever we make a filament lamp, it's basically a
cylindrical wire. So if I draw a pretty thick wire, let's say like this, it's a coiled wire. Now this coiled wire was essentially made through some industrial process. Now it is pretty important that this wire should be uniform in all of its cross section everywhere, but it is impossible to make something to exact precision of the uniform cross section area. What I mean is that if we take a small portion out of here, let's say if I take a small portion from here and make a zoom out of it, it might as well look something like this. I'm just showing a zoomed view. So it might look something like this, that we have a bit of a wire that has a little bit of surface texture that is not perfectly smooth. We are zooming in at a very high value. You need to understand the thickness of this filament lamp is, let's say, 0.5 millimeter. So we are zooming in really large. So it's expected to be pretty uniform, but it might not be perfectly uniform because that requires a very difficult type of industrial process. Now because this wire is not uniform cross section area everywhere, it is impossible to achieve truly uniform cross sectional area. This would necessarily mean locations where we have a little bit of small area will have a bit large resistance, and location where we have a bit of a thick area will have a pretty small resistance, because we know what are proportional to 1 upon area. সো যেই জায়গাগুলোতে আমাদের থিকনেস একটু কম ওই জায়গাগুলোর রেজিস্ট্যান্স হবে বেশি, যে জায়গাগুলোর থিকনেস হচ্ছে আমাদের বেশি ওই জায়গাগুলোর রেজিস্ট্যান্স হবে কম. নাও try to understand electrical power. One of the formula for electrical power is given by P equals to I square R. If we start to send the entire 12 ampere current when this whole thing was at room temperature, as a result there was not much resistance, huge current is going to start to rush through this whole wire. A huge amount of current is going to start to rush through this whole wire. This will essentially heat up this section more compared to what it can heat up over here. So there will be a little bit of temperature difference. The thinner portions are going to produce more power, because you can see over here electrical power is given by I square R. Whenever you are considering current is flowing through this wire, everywhere the current will be same because it's a single piece of wire, but the portion where we have a bit of a bigger resistance will essentially experience a much bigger heating effect. As a result, every small sections of the wire that has a little bit of small cross sectional area are going to heat up really fast, and it is at those locations the filament lamp might melt and break apart. That is going to destroy our highly costly equipment, and for that reason we do not want that to happen. That's why we initially provide a very small current, thus uniformly heating up the entire filament coil, and slowly gradually increase the current to 12 ampere so that the whole thing is not burned out at a random location. Yes, tungsten has a very high melting point, but the idea is that if we do provide a very large amount of current everywhere, the difference of heat generation in different sections are going to be so high that the conductivity of the tungsten would not be good enough to dissipate them to the neighboring portions, because we are sending a very much high current. For example, if you consider 12 ampere, 12 ampere operating is the operating temperature of the bulb as per the question. But when if you switch on the device at room temperature with all the voltage, this current is not supposed to be 12 ampere. 12 ampere is the operating current, means that when the entire filament lamp was really hot that's when the current was 12 ampere. So if we did not have the variable resistor, let's say if we did not have the variable resistor and we turned up the switch at room temperature giving all the voltage, the current might as well be 100 ampere for all I care, right? So 100 ampere of current would be extremely large to produce a huge amount of heat over a small section. The amount of heat, the rate of heat production would be so high that those portions of smaller cross sectional area would not have enough time to dissipate it out to the neighboring region. As a result, that coil might break. এই পার্টটা কি বুঝা গেছে পোলাবান? Any question? People? আমি যদি ওয়ার্কশিটের এই পোর্শনটা দেখি, এখানে আমাদের কোশ্চেন বলছে যে ক্যালকুলেট দ্য রেজিস্ট্যান্স অফ দ্য ল্যাম্প এট ম্যাক্সিমাম ব্রাইটনেস. দিস ইজ প্রিটি সিম্পল. আমাদের ভোল্টেজ দেওয়া আছে, আমাদের কারেন্ট দেওয়া আছে, সো তোমরা সিম্পলি ভি ইকুয়ালস টু আই আর বসাও. এখান থেকে আর কে সাবজেক্ট করলে আসবে ভি ডিভাইড বাই আই, হুইচ ক্যান বি রিটেন অ্যাজ 230 ডিভাইড বাই 12. এটা ক্যালকুলেট করে দেখেন কত আসে.
this becomes 19.16 ohm. So if I write this is a 2SF number, this is also a 2SF number, so I'm gonna go for 2SF answer, 19 ohm. If you want, you can write 19.2, that's also okay, no big deal. So that's the mathematical part, and then for the last part we have state and explain what happens to the resistance of the lamp as its brightness increases. State and explain. So you have to give one word for the state answer, and then you have to give logical reasoning to score the explain mark. Read the question carefully multiple times. State and explain what happens to the resistance of the lamp as its brightness increases. As its brightness increases. Now, a filament lamp essentially increases its brightness by means of temperature increase of the sorry, তুমি স্ক্রিনটা নামায় দাও তো, আমি খেয়াল করে নেই স্ক্রিনটা যেন আমার নেই, just pull it down. Good. So the brightness increases. The brightness increase necessarily means that the filament lamp is becoming warmer. So whenever the filament lamp becomes warmer, essentially what happens to the resistance? Resistance increases. Did I write decrease over here? Dara. I think I messed up somewhere over here. Did I mess it up? No, I did not mess it up. For thermistors and LDR, the behavior is opposite. But for filament lamp, the behavior is similar. You are not going to assume directly proportional. No, do not assume that temperature increase is directly proportional to brightness increase. No, nothing like that. When temperature increases, brightness also increases, resistance also increases. Just remember them like similar direction, but not necessarily proportional. So you can write over here simply increases, that's one word, full stop, that's your state answer. And then you write, if I was writing this thing, more brightness means higher temperature of the filament lamp, comma, higher temperature gives more resistance. এখানে just temperature এর এই ইনভলভমেন্টটা মেনশন করার জন্য তুমি মার্কটা পেয়ে যাবা. সরি, এই কোশ্চেনের জন্য আমাদের কি মার্ক স্কোরিং পয়েন্ট হচ্ছে টেম্পারেচার ইনক্রিজ. সো এই স্টেট পোর্শনে তুমি যখন ইনক্রিজ লিখলা, দিস স্কোরস ইউ দ্য ডিসিশন, দিস স্কোরস ইউ 1 mark. And as for the explanation, if I was writing, I could write it this way, that higher brightness comes from higher temperature of filament lamp, full stop, at high temperatures, comma, resistance is of filament lamp increases. A. More brightness would necessarily come because of high temperature, and high temperature will result in the bigger brightness. বুঝা গেছে বাবা? এইখানে আছে হচ্ছে ওই কোশ্চেনটা যেটা আমি এতক্ষণ তোমাদেরকে গুছিয়ে আলাপ করলাম. Suggest how by using the variable resistor in this way the filament lamp is protected from damage. Suggest, which means you have to write some possible options, and in suggest questions, in most usual cases, wordings are not considered to be required to be truly exact. তোমার মার্কস স্কিমে যে ওয়ার্ডিং আছে, তুমি তার থেকে ডিফারেন্ট ওয়ার্ডিংয়ে যদি সিমিলার কনসেপ্ট এক্সপ্লেইন করতে পারো, তোমাকে ফুল মার্কস দিবে, নো হার্ম নো ফাউল. So the question says, suggest how by using the variable resistor in this way the filament lamp is protected from damage. Suggest how by using the variable resistor in this way the filament lamp is protected from damage. So this is a pretty simple answer. If I was writing, I would write it this way. আমি ডিটেশনটা বলতেছি, শুনো, do not try to write, just try to understand what I'm saying.
increasing the voltage gradually, না, increasing the voltage পরে আসবে, decreasing the resistance of variable resistor slowly increases the voltage across the filament lamp slowly as well. That's your first deciding sentence. আমি সেন্টেন্সটা আবার বলতেছি, increasing the variable resistor, sorry, decreasing the variable resistors resistance slowly increases the voltage across the filament lamp slowly as well. This allows the temperature of the entire filament to rise up gradually, avoiding any uneven heating. This is the interesting word, avoiding any uneven heating, and thus it protects the filament lamp. আমাদের এইখানকার প্রাইমারি কি এক্সপেকটেশনটা হচ্ছে যাতে আমাদের হিটিংটা নন ইউনিফর্ম না হয়, হিটিংটা যাতে সব জায়গাতে ইউনিফর্মলি হয়। বুঝা গেছে? এই কোশ্চেনটা আপনাদেরকে আরো ক্লিয়ারলি বোঝানোর জন্য আমি মার্ক স্কিমটা আপনাদেরকে দেখাই। এটা ছিল আমাদের ডিসি পেপার 2 এর কোশ্চেন নাম্বার 15 এর মার্ক স্কিম। হ্যাঁ, এটা লিখতে হবে। তুমি হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে লাইকলি যে ড্যামেজটা হইতে পারতো সেই ড্যামেজটার কথা বললা, অ্যান্ড দেন ডুইং দিস প্রসেস প্রহিবিটস দ্যাট ড্যামেজ। দ্যাট অলসো ওয়ার্কস। হইতেই পারে, কোনো সমস্যা নাই। ইট অলসো ওয়ার্কস অ্যাজ ফর দ্য সেম সিমিলার ওয়ার্ডিং। দিস ইজ কোশ্চেন নাম্বার 16, হ্যাভ এ লুক। 16 না 17 ছিল এটা? 15, okay. If switched on suddenly, low resistance gives high excess current, or it prevents the high excess current. So this is the cause that might, this is the effect that might happen, or if you say that doing that prevents the high current, দুইটা যে কোনোটা তুমি লিখতে পারো। ড্যামেজের লাইক ড্যামেজের পসিবিলিটি লিখতে পারো, অথবা আমরা গ্র্যাজুয়ালি কমানোর জন্য কি কোন জিনিসটা প্রহিবিট করতেছি, ইট প্রিভেন্টস দ্য হাই অর এক্সেস কারেন্ট, সেটাও লিখতে পারো। অ্যান্ড দ্যাট allows us to have bulb or filament lamp or fuse blown or damaged যদি আমরা হাই এক্সেস কারেন্ট দিতাম, আর যদি আমরা হাই বা এক্সেস কারেন্টকে আমরা প্রিভেন্ট করি, দেন ওয়্যার ড্যামেজেস ক্যান বি অ্যাভয়েডেড। আমাদের সি নাম্বার কোশ্চেনটা দেখো। অলদো দিস কোশ্চেন ইজ এ ডেসিভিটিভ কোশ্চেন, বাট দ্য এক্সামিনার্স আর সেইং sorry, this part was often well answered. Many candidates realized that limiting the current helped to protect the filament or the connecting wires from overheating. So এখানে এক্সামিনাররা দুইটা পার্ট বলছে, একটা হচ্ছে আমাদের ওয়্যার ওভারহিটিং স্টপ হওয়ার পসিবিলিটিও বলছে, অথবা হচ্ছে আমাদের ফিলামেন্ট ল্যাম্পটা প্রোটেকশনের কথাও বলছে। ইম্পর্টেন্ট পার্ট, ওই যে বললাম যে আমরা যদি ইনিশিয়ালি যদি রুম টেম্পারেচার যদি অনেক হাই ভোল্টেজ প্রোভাইড করতাম, তাহলে আমাদের ইনিশিয়াল কারেন্ট কুড হ্যাভ বিন রিয়েলি হাই। So this could be detrimental for the filament itself. This could be also detrimental for the connecting wires with which the live wire was, with which the floodlight was connected. So either way, you might have run into some trouble. So I did not tell you the problem that might happen to the connecting wires, which also has a pretty small resistance, but that can also be a likelihood for disaster. So yeah, current density stays uniform through the whole wire. The circuit that I did draw to make sense with you, circuit কোথায় আঁকছিলাম, এখানে আঁকছিলাম, উপরে আঁকছিলাম। So in this circuit, everywhere the current would be same, but the way we are operating the resistor, variable resistor, initially the current will be pretty small, and gradually the current will rise to 12 ampere. বুঝে গেছে বাবা? No, it will not be. Whenever the current reaches 12 ampere, it is 12 ampere everywhere. But as the way we have operated this circuit, the initial current was extremely small, like super small.
So let's say we might as well start from whenever we set the variable resistor at a really large value, like a super large resistance, and then we close the switch so that the initial current might as well be, let's say, 1 ampere or 1.5 ampere or something like that. This gradually turns up the light's brightness and then it slowly goes higher. Okay, that concludes the discussion for this question, and then we have question number 16. ওকে, কোশ্চেন নাম্বার 16 একটা ভালো কোশ্চেন। এটা যদি তোমাদের এই এখন তোমাদের কি বলে পেপার 2 স্ট্রাকচার কোশ্চেনের জন্য এই ধরনের কোশ্চেন এখন আর আসে না, বাট দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন দ্যাট ক্যান গিভ ইউ রিয়েলি গুড হেল্প for your lab experiments. So let me discuss and elaborate what is happening over here. Read the question. The question says figure 6.1 shows a circuit in which a voltmeter is placed across a resistor. We have a power supply, we have two resistors of 18 ohm and 12 ohm connected in series with each other, and there is a voltmeter that is connected parallel to the 12 ohm resistor. So basically this voltmeter is measuring the voltage across the 12 ohm resistor. Pretty much pretty simple circuit. The question says the potential difference across the 12 ohm resistor is 4 volt. Read carefully, this doesn't say how much is the power supply. It just says the potential difference across the 12 ohm resistor is 4.0. I'm going to write this value over here, 4.0 volt. The voltmeter that we are using has three different ranges. So it has three different ranges: 0 to 3 volt, 0 to 6 volt, and 0 to 30 volt. The best range for use in this circuit is 0 to 6.0 volt. ওরা অলরেডি এটা বলে দিছে, এই পারপাসের জন্য এই ভ্যালুটা ইউজ করাটা সবচেয়ে ভালো হবে। If you wonder, well, they're telling us everything. Why is that? Because in the very next question, they're asking us, explain why using the voltmeter on the range of 0 to 3 volt is unsuitable, and then again using the voltmeter on the range of 0 to 30 volt is unsuitable. Let me give you a pretty simple explanation for this. You kids have come across the equipment vernier calipers, right? Vernier calipers, micrometer, screw gauge. আচ্ছা, তোমার ভার্নিয়ার ক্যালিপার ইউজ করো না, মাইক্রোমিটার স্ক্রু গেজ। ওকে, ফাইন। মাইক্রোমিটার স্ক্রু গেজ ইউজ করলে সমস্যা নাই। For those who have used both of them, well and good. For those who haven't, who have only used one, well, also well and good. The reason I'm bringing up this example is to give you a bit of an idea. We use a vernier caliper or a micrometer screw gauge in cases where we are trying to measure fraction of 1 millimeter, lengths which are smaller than 1 millimeter. That's one thing. Or in other words, I can also say that if we are trying to measure the length of something that is definitely bigger than 1 millimeter, but we want to measure it to a very high precision, to a very high accuracy, so that it is extremely close to the true value. Now exactly কতটুকু লম্বা আছে, লাইক 1 মিলিমিটার ফ্র্যাকশনের মধ্যে কতটুকু তার কম বেশি আছে, সেটা সহজ যখন আমরা মেজার করতে যাইবো, it is at those cases we recommend using those devices. So micrometer screw gauge or vernier calipers are used whenever you are trying to measure extremely small reading. Extremely small reading would also mean that these devices are capable to measure to very small amount of fractions. Why is this information necessary? Well, first thing first, if you look over here, you should see it pretty obviously that for this question, explain why using a voltmeter on the 0 to 3 volt is unsuitable. Do you understand why this is unsuitable? এটা ইউজুয়ালি সবাই পারে। Have a look. The potential difference that we are trying to measure is how much? 4 volt. Exactly. The measurable voltage, or the voltage that we are trying to measure, or you could simply write that the voltage across the 12 ohm resistor, এটা লিখলেও হবে, is outside the range of this thing. তার মানে হচ্ছে আমরা যদি এই সেটিং এ দিয়ে এই ভোল্টমিটারকে অপারেট করি, এই ভোল্টমিটারের রিডিং তখন হবে জাস্ট 3.0 ভোল্ট, এবং সেটা 3.0 ভোল্টের বেশি দেখাবে না। It's gonna max out at the 3.0 volt mark and not gonna show you any higher. হ্যাঁ, একটা ভোল্টমিটারের মধ্যে আমাদের তিনটা ডিফারেন্ট সেটিং চয়েস করার অপশন আছে। তুমি চাইলে সেটাকে 0 to 3 ভোল্টে অপারেট করতে পারো। In that case your maximum measurable voltage would be 3 volt, and the entire dial or entire measurement system is going to give you a much smaller fraction. যেহেতু আমরা টোটাল রেঞ্জটা অনেক কম নিছি, তার মানে তোমার মেজারেবল ইউনিটগুলো হবে অনেক ছোট ছোট। It's going to be extremely sensitive. Okay, you can measure a small fraction, but as you slowly go to higher range, for example over 0 to 6 volt or 0 to 30 volt, for the same
voltmeter, whenever you are trying to measure a much bigger, higher value, your precision will become smaller. So for example, if this voltmeter gives you measurement whenever you are using this range, that might give you in fraction of 0.01 volt. But in this case, this might give you only in terms of 1 volt. So this is only going to give you the unit place, but this can give you the second decimal place. So this might measure, let's say, 2.65 volt. You can measure this one. So that's the idea. Whenever the range is smaller, the sensitivity or the precision becomes higher. When the range becomes large, then the precision becomes small. So 0 to 6 volt is a good idea, and the reason, so এখানে আমাদের মেইন জিনিসটা হচ্ছে, what happened? Oh, that's not a big deal. The key idea that we are trying to elaborate here is explain why using the voltmeter on the range of 0 to 3 volt is unsuitable. The answer is pretty simple. It is because the measurable voltage is outside the range that this voltmeter can handle. বুঝা গেছে? That's one thing. What could be the problem for this one? Why using the voltmeter on the range of 0 to 30 volt would be unsuitable? Why is this a problem? Because these issues give us a very small deflection on the voltmeter, or the measurement would not have much accuracy. The measurement would be available, you might still be able to detect 4 volt, but it says 4.0. have a look. 4.0 volt means this measurement is supposed to be capable of up to 1 decimal place, but whenever you're using it in this fraction, the device might not give you 1 decimal place value because the range is too high. The precision would be sacrificed. বুঝা যাচ্ছে? এইটা pretty much সব ডিভাইসের জন্যই in generally true. Whenever you are trying to measure some device, whenever you have a measuring device that has a pretty large range, usually they always come with very small precision. For example, আমরা space physics যদি তোমাদের এখনো পড়াই নাই, in space physics we measure the temperature of distant stars while sitting on Earth's surface by observing them through different equipment. The measured temperature that we measure, let's say the temperature, আমরা তো সানে যাই না কখনো, গেছি? তো সানের সারফেসের টেম্পারেচার মনে করো হচ্ছে let's say 1 million degrees, 1 million Kelvin লিখি. Let's say the temperature of the sun is 1 million Kelvin. Now we didn't go there. I'm just saying this number need not be true. If I say that this measurement is plus minus 10% errorful, which means the sun's temperature could be 10% more hot, it could be 10% less hot. So if you wonder if it is 10% errorful, then what is the whole point of this measurement? It is important. We know what is the upper bound and what is the lower bound. That information is important. But whenever you're trying to measure really large numbers, small variations would become meaningless. So that's what is happening for this range. 0 to 30 volt can give you a pretty large operating range, but it would not be sensitive for extremely small variations. আমরা এই কোশ্চেনের জন্য মার্ক স্কিমের ল্যাঙ্গুয়েজটা একটু দেখি, কারণ এই কোশ্চেনের মার্ক স্কিমের ল্যাঙ্গুয়েজটা একটু টেকনিক্যালি একটু ডিফিকাল্ট, যদিও ইটস only 1 mark question, but I need all of you to understand what is happening over here. The question says, the mark scheme says over here, 16m, ওটা কি 16 ছিল না? আচ্ছা, reading less accurate or less sensitive, not far up scale or smaller deflection. So if I was writing, I would definitely go for the first thing. Reading will be less accurate, or reading would be less sensitive. এরপরের পার্টটা অ্যাকচুয়ালি অনেক সহজ. এখানে আমি এক্সট্রা কিছু ইনফরমেশন নিজে পরে টাইপ করে লিখছিলাম আই বিলিভ, কারণ হচ্ছে এই জিনিসটার আনসার ইসিএফ এর জন্য 9.4 ভোল্টও হইতে পারে. আচ্ছা, আমরা এই পরে ম্যাথটা একটু দেখি আগে, ম্যাথটা না দেখলে তো বুঝা হবে না. ক্যালকুলেট দ্য কারেন্ট ইন দ্য 12 ohm রেজিস্টর, স্টেট দ্য ফর্মুলা দ্যাট ইউ ইউজ. করো B1 B2 অ্যান্ড এই দুটা ম্যাথ আপনারা সবাই করেন, করে 17-এ যান, 17টা করেন, 17টা পুরোটাই ম্যাথমেটিক্যাল, 16-এর B1 2 করেন, 17টা করেন. I'll give you some time. Ow.
বলেন পারা গেছে, মিলছে? B1 এর आंसर কত? B1 B2 মিলছে? দেখতেছি দাঁড়াও। Yes, B1 is 0.33 and B2 would be 9.9 or 10 volt depending on your round up value. But if you have messed up your calculation, this could also be 9.4 volt. In that case, you're gonna get only one mark. কোথায়? B1 এ? B1 এর রেজিস্ট্যান্স তো ওরা বলে দিচ্ছে 12 ohm রেজিস্টার, আর আমাদের ভোল্টেজ বলে দিচ্ছে হচ্ছে 4, সো V equals to IR, R equals to হচ্ছে V divided by I. ভোল্টেজ বলে দিচ্ছে 4.0, রেজিস্ট্যান্স 12, ডিভাইড করলে 0.33 হয়। সরি, আমি তো ভুল লিখলাম। I would be V divided by R. So 4.0 divided by 12, that gives us 0.33 ampere. So 0.33 ampere. Calculate the PD between A and B. A আর B এর মধ্যে PD কত হবে? So A আর B ছিল হচ্ছে এই জায়গায়, তো টোটাল PD কত হবে? এইটুকু টোটাল রেজিস্ট্যান্স কত? টোটাল রেজিস্ট্যান্স 30, আর কারেন্ট দুটার জন্য সেম, দ্যাট ইজ এক্স্যাক্টলি, তাহলে টোটাল PD হবে হচ্ছে V equals to I into 18 plus 12. তো তুমি 0.33 বসাও, 0.33 into 30 করলে এখান থেকে 9.9 ভোল্ট, বা তুমি যদি রাউন্ড আপ ভ্যালু পুরোটা বানাও তাহলে 10 ভোল্ট পাইতে পারো, সমস্যা নাই। সো দুটাই হলেই মার্কস দিবে, সমস্যা নাই। আমি তোমাদেরকে নতুন একটা লিঙ্ক দিচ্ছি, নতুন লিঙ্কটা দিয়ে আবার জয়েন করেন। আচ্ছা, এটা গেল। হ্যাঁ, কি বলছো বাবা? কারণ কোশ্চেন বলছো হচ্ছে কারেন্ট ইন দ্য 12 ohm রেজিস্টার বলছো শুধু। পুরো সিরিজের মধ্যে কারেন্ট একই হওয়ার কথা, বাট আমরা তো পুরো সাপ্লাই ভোল্টেজ জানি না। পুরো সাপ্লাই ভোল্টেজ তো আমরা জানি না, পুরো সাপ্লাই ভোল্টেজ আমরা B2 থেকে বের করেছি। ওই জন্য আমরা প্রথমে শুধু 12 ohm এর ভোল্টেজ যেটা আছে সেটা দিয়ে ক্যালকুলেশনটা করলাম, ঠিক আছে? আচ্ছা, 17 এ আসেন। 17 এর ক্যালকুলেশন বলেন, কে কতটুকু পারছেন? What is the combined resistance for the 2 ohm and 4 ohm resistor in series? এইটা তো একটা ডাম্প কোশ্চেন। এখানে জাস্ট একটা ক্যালকুলেশন দেখাবা, 2 + 4 = 6। ক্যালকুলেশন না দেখাইলে হয়তো মার্কস নাও কাটতে পারে, বাট স্টিল ক্যালকুলেশনটা দেখাবা। এখানে হচ্ছে 6 ohm, এটা সিম্পল। তারপর বলছে হচ্ছে ক্যালকুলেট দ্য টোটাল রেজিস্ট্যান্স অফ দ্য 3 and 6 ohm in parallel। 3 আর 6 এর প্যারালাল ফর্মুলা হবে হচ্ছে 3 inverse 1 plus 6 inverse 1 হোল ইনভার্স। এটা ক্যালকুলেটর ডিরেক্টলি বসাও, 2 মনে হয় আসবে। এটা কত আসে দেখেন তো? এটা আসে হচ্ছে 2 ohm। আচ্ছা, ক্যালকুলেট দ্য রিডিং অফ দ্য অ্যামিটার ইন ফিগার 7.1। অ্যামিটার রিডিং কত আসবে? আচ্ছা, অ্যামিটার রিডিং দেখার জন্য আমরা সার্কিটটা একবার ফেরত যাই। সার্কিটটা এখানে অ্যামিটারটা দেওয়া আছে হচ্ছে শুধুমাত্র এই ব্রাঞ্চে অ্যাক্রসে। নাও আই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড এই পয়েন্ট আর এই পয়েন্টের অ্যাক্রসে ভোল্টেজ হচ্ছে ফুলি 12 ভোল্ট। আমাদের সার্কিটে যতটুকু ভোল্টেজ দেওয়া ছিল পুরোটাকে এখানে অ্যাভেলেবল হবে। এই টোটাল কম্বিনেশনটার রেজিস্ট্যান্স আমরা কত পেয়েছি? এইটুকু টোটাল ভোল্টেজ রেজিস্ট্যান্স পেয়েছি 2 ohm। তাহলে শুধু এই অ্যামিটার রিডিংটা হবে হচ্ছে 12 divided by 2, that gives you 6 ampere।
সো অ্যামিটারিংটা করেন। অ্যান্ড লাস্টলি সি নাম্বারে গিয়ে হচ্ছে আমাদের পটেনশিয়াল ডিভাইডারের ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করা লাগবে। সি নাম্বারে বলছে হচ্ছে ডিটারমাইন দ্য পটেনশিয়াল ডিফারেন্স অ্যাক্রস দ্য 4 ওহম রেজিস্টার। ডিটারমাইন দ্য পটেনশিয়াল ডিফারেন্স অ্যাক্রস দ্য 4 ওহম রেজিস্টার। এখানে আমাদের 4 ওহম রেজিস্টারটা আছে হচ্ছে এই জায়গায়। হ্যাভ আ লুক ওভার হিয়ার, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড। আমি লাস্টের পার্টটা আলাপ করছি, সবাই একটু স্ক্রিনে দেখেন। দিস ইজ দ্য 4 ওহম রেজিস্টার রাইট ওভার হিয়ার। The 4 ohm resistor is sharing the 12 volt with 2 ohm and 4 ohm. তাহলে 4 ওহমের এক্সক্লুসিভ ভোল্টেজটা হবে হচ্ছে 4 divided by 2 plus 4. This is the ratio of the potential divider multiplied by the total voltage that was available across the whole series branch. এই সিরিজ ব্রাঞ্চের অ্যাক্রসেও আমাদের অ্যাভেলেবল ভোল্টেজ কত হবে? এই দুই কর্নারের মধ্যে অ্যাভেলেবল ভোল্টেজ হবে 12 ভোল্ট। তো 4 divided by this ratio into 12, এটা করে দেখো কত আসে। 8 ভোল্ট হওয়ার কথা। বুঝা গেছে? এই প্রবলেমটা পুরোটাই ম্যাথমেটিক্যাল কোশ্চেন, এক্সামিনারদের অনেক পছন্দের কোশ্চেন, কারণ ম্যাথমেটিক্যাল কোশ্চেন চেক করা অনেক ইজি। তো আমাদের জিবার জ্যাবার স্টেট অ্যান্ড এক্সপ্লেন টাইপের জিনিসপত্র চেক করতে হয় না, সো এই ধরনের কোশ্চেন পরীক্ষা আসার প্রবাবিলিটি অনেক বেশি। ইন এনি কেস 17C পর্যন্ত সবার বুঝা গেছে? না বুঝলে একটু বলো, আইল হেল্প ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড বেটার। এনি কোশ্চেন অ্যাবাউট 17? সিটা ডিটারমাইন দ্য পটেনশিয়াল ডিফারেন্স অ্যাক্রস দ্য 4 ওহম রেজিস্টার। সো 4 ওহম রেজিস্টারটা ছিল হচ্ছে আমাদের একটা সিরিজ কম্বিনেশনে। In this case, the series combination is consisted of two resistors, the 2 ohm resistor and the 4 ohm resistor. This 12 volt is going to be shared across them. এবং যখনই আমরা সিরিজ কম্বিনেশনে ডিফারেন্ট কম্পোনেন্টের রেজিস্ট্যান্স শেয়ার ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করি, শেয়ার বের করি, দেন উই ক্যান গো হ্যাড এন্ড ইউজ দ্য পোটেনশিয়াল ডিভাইডার ফর্মুলা। তুমি বের করতে যাচ্ছ এইটুকুর ভোল্টেজ, সো এইটুকু রেজিস্ট্যান্স বসবে উপরে, আর টোটাল সার্কিটের ফুল রেজিস্ট্যান্সটা বসবে হচ্ছে ডিনোমিনেটরে। এই হচ্ছে আমাদের পোটেনশিয়াল ডিভাইডার রেশিও বেসিক কনসেপ্ট। এই যে তোমাদেরকে ফর্মুলাতে জিনিসটা দেখাইছিলাম একদম শুরুতে, ইফ ইউ লুক ওভার হিয়ার, এই যে if you are trying to measure the voltage across resistor 1, you put that relevant resistor at the numerator, and the sum, this E type of thing, this represents sum of all the series resistor goes at the bottom, multiplied by what was the voltage available across the entire series combination. এটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে এই টোটাল জিনিসটা হচ্ছে aimed রেজিস্টারের অ্যাক্রসের ভোল্টেজের এক্সপ্রেশন। সো আমরা যদি এখানে 8 ওহমের অ্যাক্রসে ভোল্টেজ বের করতে যাচ্ছি, সরি 4 ওহমের অ্যাক্রসে ভোল্টেজ বের করতে যাচ্ছি, সো 4টা বসছে উপরে আর 2 + 4 এর সামটা বসছে হচ্ছে ডিনোমিনেটরে। বুঝছো ফিগার? বিউটিফুল। নাম্বার 18টা আপনারা এইচডব্লিউ লিখেন, বি নাম্বারটা করা লাগবে না, আপনারা হচ্ছে A1 A2টা করলেই হবে। বি নাম্বারে আমাদের ক্যাপাসিটর ট্রানজিস্টর আছে, এগুলো সিলেবাস থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছে, সো ইউ ক্যান স্কিপ দিস পার্ট। আমরা সি নাম্বারটা আগে ক্লাস ওয়ার্ক হিসেবে করেছিলাম। লেটস মুভ অন টু নাম্বার 19টা করে আসেন সবাই। কম্বিনেশন এ টোটাল রেজিস্ট্যান্স বের করেন, বিটা বের করেন, সি এটা বের করেন, বি নাম্বারটাও ট্রাই করেন। বি নাম্বারটাতে একটু বোঝার জিনিস আছে, না পারলে আমি হেল্প করবো, বাট ইউ গিভ ইট এ ট্রাই ফার্স্ট।
কম্বিনেশন এ টোটাল রেজিস্ট্যান্স কত আসছে? এটা টোটাল রেজিস্ট্যান্স কত? 18। এটা টোটাল রেজিস্ট্যান্স কত? এটা ওরালি করা যায়। হ্যাঁ, দুটা 6 এর প্যারালাল কম্বিনেড রেজিস্ট্যান্স হবে হচ্ছে 6 ডিভাইডেড বাই 2, দ্যাট ইজ 3 ওহম। 3 আর 6 অ্যাড করলে টোটাল 9.0। এইটা টোটাল রেজিস্ট্যান্স কত আসছে? এটা টোটাল রেজিস্ট্যান্স আসছে হচ্ছে 2 ওহম। তোমরা রিলেভেন্ট ক্যালকুলেশনগুলো অবশ্যই দেখাবা। জাস্ট বিকজ ইউ ক্যান ডু ইট ওরালি, ডোন্ট শো ইট অনলি ওরালি। এখানে দেখাবা হচ্ছে 6 প্লাস 6 প্লাস 6, অ্যাট লিস্ট এইটুকু দেখাবা, ইকুয়ালস টু 18। এখানে লিখবা হচ্ছে 18 ওহম। এখানে দেখাবা হচ্ছে 6 প্লাস ব্র্যাকেট 6 ইনভার্স 1 প্লাস 6 ইনভার্স 1 হোল ইনভার্স ইকুয়ালস টু 9 ওহম। তার নিচে দেখাবা হচ্ছে 6 ইনভার্স 1 প্লাস 6 ইনভার্স 1 প্লাস 6 ইনভার্স 1 হোল ইনভার্স ইকুয়ালস টু 2 ওহম। ক্যালকুলেশনগুলোর স্টেপ না দেখালে তোমাদের ফুল মার্কস অনেক সময় দিবে না, বিকজ it's important that you show the calculation in the empty spaces which are given provided to you to show the calculation. বি নাম্বার কোশ্চেন একটু আমরা দেখি। বি নাম্বার কি বলেছে একটু খেয়াল করি আমরা। বি নাম্বারটা আগে আপনারা ট্রাই করেন, আগে কোশ্চেন পড়েন। I will help you afterwards. আগে you kids use your brain. Points X and Y in combination B are connected to a battery that provides the potential difference of 1.35 volt across XY as shown in figure 4.2. Calculate the currents I1, I2 and I3 in each resistor of the combination. If you can calculate I1, rest of the part becomes extremely easy. আচ্ছা, এই কম্বিনেশনের টোটাল রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে 9, এটা তো আমরা বুঝতেছি, রাইট? লাইক এই পুরোটুকুর টোটাল রেজিস্ট্যান্স কত? 9। তাহলে আমাদের I1 এর ভ্যালু আসবে হচ্ছে টোটাল ভোল্টেজ, দ্যাট ইজ 1.35 ডিভাইড বাই 9, দ্যাট গিভস ইউ হাউ মাচ? 0.15 অ্যাম্পিয়ার। If you find I1, then I2 and I3 could become very easy, because you can see these two branches are exactly equal resistance, right? So I2 and I3 are supposed to be exactly equal, which means they are going to be half of I1. So I can simply go ahead and write this thing: I2 equals to I3 equals to I1 divided by 2. Now this is not a elliptical formula. This is a very simple observation based outcome. 1:1 ভাগ হচ্ছে, ইকুয়াল রেজিস্ট্যান্স মানে হচ্ছে কারেন্টটা হাফ হাফ ভাগ হবে। সো ইউ ক্যান সিম্পলি ডু দিস, 0.15 অ্যাম্পিয়ার ডিভাইড বাই 2, দ্যাট গিভস ইউ 15 কে ভাগ করে কত? 0.75 অ্যাম্পিয়ার। That does the job, and you don't have to do anything else because that's pretty simple for this question. So এখানে তোমার ম্যাথ করার জন্য বড় একটা স্পেস দেওয়া আছে, and there are 3 marks for it. Simply write down those numbers, and you have to be careful to write all of them. This would be 0.15 ampere. Do not forget the units, kids, very important. 0.075 ampere, and then finally 0.075 ampere. ক্যালকুলেশনটা বুঝছেন কিনা সবাই একটু দেখেন, না বুঝলে আমাকে বলেন। কেন আমি এখানে I1 বের করার জন্য শুধুমাত্র 9 দিয়ে ডিভাইড করছি, এই লজিকটা বোঝাটাই হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। এই জিনিসটাকে সবাই বুঝছেন এভরিওয়ান? এই I1 বের করার জন্য কেন আমি 1.35 কে 9 দিয়ে ডিভাইড করলাম, কেন আমি শুধু 6 দিয়ে ডিভাইড করলাম না? Exactly. This I1 is the current that is passing through 6 ohm, but not necessarily that. This I1 is also the current that is coming out of the battery, and eventually it is going to split into I2 and I3, and eventually when they're going to pass through these two branches, and eventually they're going to merge over here to produce I1 over here once again, and eventually this I1 will be coming back to the battery. So I1 happens to be the
মেইন কারেন্ট দ্যাট ইজ এক্সিস্টিং উইদিন দ্য সার্কিট। ওই জন্য I1 বের করার জন্য আমাদের সার্কিটের টোটাল অ্যাভেলেবল ভোল্টেজকে টোটাল রেজিস্ট্যান্স দিয়ে ডিভাইড করতে হয়েছে। দ্য ফর্মুলা I is equals to ভোল্টেজ ডিভাইড বাই রেজিস্ট্যান্স। এখানে I1 এর জন্য আমাদের ভোল্টেজ হচ্ছে পুরো সার্কিটের ব্যাটারি ভোল্টেজ, দ্যাট ইজ 1.35, and the resistance is the relevant total resistance of the circuit, not only 6. All right, এটা গেল। আচ্ছা, এই কোশ্চেনটা অ্যাকচুয়ালি ওয়ান্স এগেইন আমাদের এই কোশ্চেনটা তোমাদের পেপার 2 তে আসার সম্ভাবনা অনেক কম, বাট এটা তোমাদের পেপার 4 এ যে লাস্ট কোশ্চেনটা থাকে প্ল্যানিং কোশ্চেন, ওই কোশ্চেনের জন্য আসতে পারে। Take a look at this question, read the question carefully. An electrical engineer measures the potential difference across a length of metal wire and the current in the wire. He does this for different values of current. So he measures the potential difference and he also measures the current, but he has found a way, or he has made a circuit in such a way so that he can change the current of the circuit. And একই সার্কিটের কারেন্ট রেজিস্টর, কারেন্ট কন্টিনিউয়াসলি চেঞ্জ করার জন্য আমাদের কি দরকার? একটা ভ্যারিয়েবল রেজিস্টর দরকার। So we're gonna draw a label circuit diagram of a circuit that enables the engineer to do this. Although it says labeled, you don't have to essentially label all the component. If you use any component that does not have a standard circuit symbol, তখন তোমাকে labeling করতে হবে. Other than that, you can simply use the traditional circuit symbols of different components, and that does the job. So I'm going to draw this circuit. We can draw this circuit like this. We first draw a battery. You can draw 3 cell, 4 cell, doesn't matter. I'm going to definitely draw a switch over here because switch is a necessary part for any circuit. And then switch দেওয়াটা অনেক ভালো। সুইচ দেওয়াটা এসেনশিয়াল না, বাট সব ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটই একটা সুইচ ডিজার্ভ করে। ইউ আর নট ট্রাইং টু কিপ দিস সার্কিট অন ফর এভার। Well, in that case, this filament, this metal wire is going to slowly heat up. It might not burst, but you will not be able to measure the temperature of the wire at a fixed temperature. So the effect of temperature would be messing up your data if that is not an aimed requirement for your experiment. So battery, switch, and then we're going to draw one piece of wire. Let's say a length of metal wire. And length of metal wire দেখানোর সবচেয়ে effective system যেটা তোমাদের সিলেবাসে আছে, draw up a thick wire. So make it thick by your pencil, just like that. Draw a thick piece of wire. This is your resistance wire. And then we are going to introduce a variable resistor in series. And also we are going to require an ammeter as well. Ammeter টা আমি চাইলে এই লেফটে লাগাতে পারি, ammeter টা চাইলে আমি রাইটেও লাগাতে পারি, একখানে লাগালেই হইছে। এই পুরো সার্কিটের যে কোনো এক জায়গাতে ammeter টা লাগালেই হইছে। And then finally, to measure the voltage, we are going to require a voltmeter that needs to be connected on the two sides of the resistance wire. So এই হচ্ছে তোমার voltmeter. Now one single component over here that is a bit fishy, that is the resistance wire. So might as well, if you are trying to label this thing, তুমি যে লেংথ অফ মেটাল ওয়্যার যে কথাটা আছে সেটা তুমি এখানে লিখতে পারো যে মেটাল ওয়্যার। এই কম্পোনেন্টের পাশে একটা সিঙ্গেল ওয়্যার না, মেটাল ওয়্যার, এই ওয়্যারটার পাশে তুমি নেমিংটা করতে পারো, and that usually does the job. সার্কিটটা কি বুঝা গেছে? Now, if you understand the purpose of the variable resistor, you should be also able to write this answer. The question says describe how the circuit is used, 2 marks. So তোমাকে কি করতে হবে সেই জিনিসটা একবার বলতে হবে, and then variable resistor ইউজ করলে কি চেঞ্জটা হবে সেটা একবার বলতে হবে। এই হচ্ছে তোমার 2 মার্কের বেসিক সোর্স। Describe how the circuit is used. If I was writing this answer, I would write it this way. I'll take direct help from the circuit. Listen to me, don't write the dictation, but বুঝো আমি কি বলতেছি। We use the circuit as shown in the figure, full stop. Closing the switch, how the circuit is used. The switch is closed, comma, ammeter and voltmeter readings are recorded.
এই হচ্ছে তোমার একটা রিং নেওয়ার সিস্টেম। সুইচটা ক্লোজ করলে আমরা অ্যামিটার এবং ভোল্টমিটার নিব, ফুল স্টপ। সুইচ ইজ ওপেনড, অ্যান্ড ইফ ইউ ওয়ান্ডার সুইচ ওপেন করার কি দরকার, সুইচ ওপেন করার পারপাসটা হচ্ছে মেটাল ওয়্যারটাকে হিট না করা। ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটের যখন তোমরা ল্যাব করবো, আমি জানি না স্কুলে ল্যাব করছো কিনা, আমরা খুব শীঘ্রই ল্যাব শুরু করতেছি, তখন দেখবা ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট অপারেশনের একটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রিকশন হচ্ছে দ্য সার্কিট শুড নট বি কেপ্ট টার্নড অন ফর প্রলংড ডিউরেশন। সার্কিটটাকে ক্লোজ করে কারেন্ট ফ্লো থেকে আমরা রিডিং দরকার, রিডিংগুলো নিয়ে আবার সার্কিটটাকে আমরা সুইচটা ওপেন করে আমরা সার্কিটটাকে অফ করে রাখবো। দ্য মেইন এইম টু ডু দিস is to allow the wires and all the other relevant components to cool down enough so that we can always take the reading at one fixed temperature. This is one of the important precaution for any electrical circuit experiment. So in this case it says that describe how the circuit is used. So I'll start from again. Switch is closed, comma, ammeter and voltmeter readings are recorded, full stop. Ekta jinish. Switch is opened, full stop. The variable resistor is changed to a different resistance value, and the process is repeated. Then you are not going to say anything else, and then the process is repeated for multiple different values of ammeter and voltmeter. প্রসেসটা কি বুঝতেছো পোলাপান? আমি শুরু করছিলাম কোত্থেকে, সুইচ ক্লোজ করা থেকে শুরু করছি এবং শেষ করছি কোথায়, ভ্যারিয়েবল রেজিস্টার রেসিস্ট চেঞ্জ করবেন, তারপরে বলছি প্রসেস রিপিট। তার মানে কি, আমি ভ্যারিয়েবল রেজিস্টার রেসিস্ট চেঞ্জ করার পর আবার সুইচটাকে ক্লোজ করে আবার রিং নিব, আবার ওপেন করব, আবার দুটো রিং নিয়ে হচ্ছে সুইচটাকে আবার ভ্যারিয়েবল রেজিস্টার রেসিস্ট চেঞ্জ করব। বুঝি না, আরেকবার বলো। এটা মনে হয় তোমরা পারবা। স্টেট দ্য ইকুয়েশন দ্যাট ডিফাইন্স রেজিস্ট্যান্স, কি লিখবা বলো? এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ। You might also score mark if you write v equals to IR, but writing this one does the job. But এখানে একটা ঝামেলা আছে, ঝামেলাটা কি আমি তোমাদেরকে বলি। If you write your equation in this format using symbols, you might not get full marks for this. If you write R equals to V by I, then you need to start from the very left. So আমি বলতেছি, খেয়াল করো কি বলছি। Let's say you write R equals to V by I, semicolon, then you can write R equals to resistance, V equals to voltage, I equals to current. You have to specify what each of these variables represent. That's one way to write this answer. The alternate version can be, you can simply write this whole thing a word equation. So you can choose to write it like this: resistance equals to division line, উপরে ভোল্টেজ, নিচে কারেন্ট। তাহলে তোমার আর ভ্যারিয়েবল গুলো ইউজ করতে হলো না, তুমি ডিরেক্টলি ওয়ার্ড ইকুয়েশন দিয়ে লিখতে পারো। দ্যাট অলসো ডাজ দ্য জব। বাট শুধু আর ইকুয়ালস টু ভি বাই আই লিখলে তোমাদেরকে এই 1 মার্ক দিতেও পারে, নাও দিতে পারে। ইটস ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইউ হ্যাভ টু স্পেসিফাই দ্য কোয়ান্টিটিজ দ্যাট ইউ হ্যাভ ইউজড অ্যাজ ফর সিম্বলস। বি নাম্বার কোশ্চেনে বলেছে, দ্য ইঞ্জিনিয়ার পারফর্মস দ্য এক্সপেরিমেন্ট অ্যান্ড নোটিসেস দ্যাট দ্য পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স অ্যাক্রস দ্য ওয়্যার ইজ ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু দ্য কারেন্ট ইন ইট। কোশ্চেনটা আমরা খুব ভালো করে বুঝি। The engineer performs the experiment and notices that the potential difference across the wire
is directly proportional to the current in it. He calculates the resistance of the wire and then plots a graph of the resistance against the current. On figure 6.1, sketch the shape of this graph. Now you have to read the question again carefully. He notices that the potential difference across the wire is directly proportional to the current in it. So I'm going to write this thing. He found out this V proportional to I. So basically he found V equals to K into I. You can see that this is supposed to be a constant, right? Whatever this number is supposed to be a constant. Normally আমরা যদি এই ইকুয়েশন দেখি V equals to IR, এটা V equals to KI, তার মানে এই K টা কি রিপ্রেজেন্ট করছে? R রিপ্রেজেন্ট করতেছে না? Think in your head. Which means this experimenter, this engineer who is doing this experiment did come across the data where the resistance was seen to be constant. Although the current was changing, but the resistance was seen not to vary. If you wonder how does that happen, because like I said, this experiment was done while making sure that the metal wire was maintained at a constant temperature. যদি metal wire temperature change না করো, তুমি বেশি ভোল্টেজ দিলে বেশি কারেন্ট পাবা, প্রপোর্শনালি বেশি কারেন্ট পাবা, কম কারেন্ট দিলে কম ভোল্টেজ দিলে কম কারেন্ট পাবা, no big deal. The resistance changes when the temperature becomes messed up. If the temperature is maintained to be constant, then the resistance would not change. This would mean in this scenario the resistance is supposed to remain constant even though the current increases. How would you show this in the graph? কিরকম straight line? Straight line তো অনেক রকম হয়. Through the origin. high. y-axis এর উপর থেকে তারপর এই লাইনটা কিরকম হবে? পজিটিভ গ্রেডিয়েন্ট হবে না নেগেটিভ গ্রেডিয়েন্ট হবে নাকি হরাইজন্টাল হবে? This is a graph of resistance versus current. Try to understand, your current is increasing, but is the resistance changing? If the y-axis quantity does not change, even though your x-axis quantity changes, what shape of line do you get? You get a horizontal straight line. So use your ruler at any point over here. Make sure you draw a parallel line with the current axis. So just এরকম একটা line আঁকলে হবে. You don't have to fill it all the way, but you need to make sure that this line is definitely parallel to the x-axis. এটা কথা লেখা নাই, এটা আমরা এই ইনফরমেশনটা থেকে বের করছি, যে ব্লু কালারে যে আন্ডারলাইন করা আছে এই ইনফরমেশনটা থেকে বের করেছি। The engineer found out that the potential difference is directly proportional to the current. So this was the relationship. Exactly. So V equals to K যদি জিজ্ঞাসা করে তাহলে K টাই হচ্ছে তোমার রেজিস্ট্যান্স which is supposed to remain constant throughout the observation. ওইখান থেকে আমরা হচ্ছে এই ভ্যালুটা পেয়েছি। বুঝে গেছে বাবা? Everyone else, এই ডিসিশনটা বুঝা গেছে কিনা? এই কোশ্চেনটা খুবই সিম্পল একটা কোশ্চেন, ইউ জাস্ট নিড টু রিড দ্য কোশ্চেন। স্টুডেন্টদের খুব কমন মিস্টেক হচ্ছে দে সি এ মেটাল ওয়্যার, ইমিডিয়েটলি দে ড্র দিস। কি যে আছে এক্সিসে এটা তারা পড়েও দেখে না। হ্যাঁ আমি তো শিখে আসছি মেটাল ওয়্যারের গ্রাফের শেপ হচ্ছে এরকম না, মেটাল ওয়্যারের গ্রাফের শেপ এরকম হয় যদি আমাদের এক্সিসগুলো কি হয়, আইভি হয়। এখানে ওয়াই এক্সিসে কি দেওয়া আছে এবং কোশ্চেনে বলে দিচ্ছে potential difference directly proportional to the current. So you have to read the question properly. কোশ্চেন ভালো মতো না পড়লে অবশ্যই আনসার ভুল হয়ে যাবে। রেজিস্ট্যান্স এবং কারেন্টের গ্রাফ না, নর্মাল কেসে রেজিস্ট্যান্স ভার্সেস কারেন্ট গ্রাফ তুমি যদি টেম্পারেচারকে বাড়তে অ্যালাউ করো, ফর এক্সাম্পল ইফ ইউ ডু দিস ফর এ ফিলামেন্ট ল্যাম্প where the temperature is aimed to increase, ওই সিনারিওতে আমাদের রেজিস্ট্যান্স ভার্সেস কারেন্টের গ্রাফ হবে হচ্ছে এরকম। You start from an y-axis intercept and then it will gonna slowly plateau out like this. এই গ্রাফটা আমরা আগের ক্লাসে পড়ছিলাম তো। এই গ্রাফ হ্যাঁ টেম্পারেচার রেজিস্ট্যান্স বাড়বে, বাট রেজিস্ট্যান্স ইনডেফিনিটলি বাড়বে না, বাড়তে এই যে বাড়তে একটা সময় কনস্ট্যান্ট হয়ে যাবে। যখন আমাদের টেম্পারেচার কনস্ট্যান্ট হয়ে যাবে তখন রেজিস্ট্যান্সটা আবার ফার্দার বাড়বে না। সো ওই পয়েন্ট থেকে এটা ফিক্স হয়ে যাবে।
ঠিক আছে, তোমাদের স্কুলে পরীক্ষা আছে, তোমরা এই বাকি প্রবলেমগুলো করবা। আজকে আমি ক্লাস আর এক্সটেন্ড করতেছি না, ইটস 10:30। সো আপনাদের বাকি সবগুলো প্রবলেম, পেপার টু বাকি সবগুলো প্রবলেম আমি হোমওয়ার্ক দিয়ে দিচ্ছি, তো আপনারা বাসা থেকে অ্যাটেম্প করে আসবেন। আমি পুরো সবই যে সলভ করতে হবে কম্পালসারি নট নেসেসারি, বাট একটু বেছে বেছে করবেন। যে সকল জায়গাতে হচ্ছে আমাদের থার্মিস্টর বা সরি কী বলে ট্রানজিস্টর বা ক্যাপাসিটর যদি কোনো জায়গায় থাকে সেগুলো স্কিপ করে যাবেন, সমস্যা নাই। ঠিক আছে, বাকি প্রবলেমগুলো ইনশাআল্লাহ আমি নেক্সট ক্লাসে সলভ করে দিবেন, দেন উই আর গোনা মুভ অন টু পেপার 1 এমসিকিউ সলিউশন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, দ্য ক্লাস ইজ ওভার।